Na mubashara mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni tarehe 8 mwezi Machi mwaka wa 2023. Asante sana kwa kujiunga nasi katika awamu hii, ikiwa ni siku ya wanawake kote duniani, siku ambayo wanawake watakuwa na kongamana katika maeneo tofauti tofauti ili kuangazia tu ni kipi ambacho wameweza kufanikisha na changamoto imekuwa wapi. Hapa studioni tutakuwa na wageni ambao watajiunga nasi mwendo baadaye, lakini kwa sasa mtazamaji, mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi kutoka chumba cha matangazo. Tutakuwa tunazidi kufuatilia taarifa kemkem kutoka pembe zote humu nchini, huku tukiungana na waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika maeneo hayo. Kwanza kabisa, kwenye baadhi ya taarifa tu ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia siku ya leo, kwenye awamu ya kipindi cha matukio mtambuko, ikiwa ni siku ya wanawake, mama wa taifa Bi Rachel Ruto atakuwa anaongoza sherehe ya siku ya wanawake duniani katika gereza la wanawake la Lang'ata katika kaunti ya Nairobi. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa kina zaidi, tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Na mbali na taarifa hiyo, pia vilevile chama cha ODM ambayo kinara wake ni Raila Odinga watakuwa wanafanya mikakati ya chama hicho, na ambapo wabunge wa chama cha ODM watakuwa wanahutubia waandishi wa habari kuhusu masuala yanayoathiri taifa pamoja na mipango yao. Taarifa nyingine ambayo pia vilevile tutakuwa tunatupia jicho ni kuhusiana na huduma katika hospitali ya Mama Lucy, ambapo gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja anatarajiwa kuzindua chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Mama Lucy hapa jijini Nairobi. Na mbali na taarifa hiyo mtazamaji, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunaipa uzito kabisa katika chumba cha habari ni kuhusiana na makadirio ya bajeti na masuala tata ambayo imekumba wizara ya fedha, ambapo wanachama wa kamati ya bunge kuhusu biashara pia vilevile watakuwa wanatarajiwa kukutana na waziri wa biashara Moses Kuria ili kuzungumzia makadirio ya bajeti na mzozo unaozingira biashara haswa jumba la China Square. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia siku ya leo katika chumba cha habari. Nitakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Wacha tupate methali. Methali ya leo: tamu yataka milele, ikiisha na wakati ungali mbele huwa mwele, kwa tamu ulioonja mbele. Maana ya neno mwele ni mgonjwa. Maana yake, kitu ambacho ni kitamu hutaka kuwepo milele, kwani kikiisha mtu akiwa bado anakitamani, mtu huyo atakuwa na hamu kubwa nacho kwa kukumbuka utamu alioupata hapo awali. Matumizi: hutumiwa kuelezea mtu ambaye anakitamani kitu au hali nzuri aliyokuwa nayo hapo awali ambayo sasa haipo. Moja kwa moja mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wanaendelea kuathirika na makali ya kiangazi yanayoendelea kuzidi kulemaza shughuli za kawaida katika baadhi ya sehemu za kaunti hiyo. Wakizungumza na kituo hiki, wakazi hao wametoa wito kwa wahisani pamoja na serikali kuingilia kati na kutoa msaada wa chakula na maji. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu kutoka maeneo hayo Andu Juma, ni kwamba mamlaka ya kupambana na ukame inazidi kutoa wito kwa wakazi kutouza mavuno yao na badala yake kuweka akiba ya kupambana na ukame katika siku za usoni. Picha hizi zinaashiria eneo tambarare na lililokauka, ishara kamili ya ukosefu wa maji na mvua unaosababisha ukame na njaa ya mara kwa mara. Katika mazungumzo yetu na wakazi, tunabaini kwamba eneo hili limekosa maana, kwani hawawezi kujihusisha na shughuli zozote zenye maana ya kifedha isipokuwa uvunaji wa changarawe kutoka kwa kijito hiki kilichokauka baada ya mvua kutoweka. Yaani hata wamama wanaenda na watoto huko kuchota hiyo mchanga, yani kuangalia hiyo nini cold hakuna, ama kuna unakuja kulala njaa hivyo. Tunaendanga huko Murang'aro, tukitoa huku tunapeleka huko Murang'aro huko. Picha hizi hata hivyo zinaonyesha wanafunzi waliofurika hapa wakinywa maji kwa kupokezana kikombe hiki ili angalau kila mmoja wao apate tone la maji na hatimaye kukata makali ya kiu. Kwa sasa tukisimama mahali hapa tunajua hali ya kiangaza si vile, imepita kiwango. Kwanza wanyama zaidi wamedhofika,
lishe ya watu kwa jumla, jamii hawana chakula kabisa. Hata ukiangalia watu wengi wanategemea malisho ya labda matunda ya msituni ama mboga ya msituni ambayo inaitwa sokoria. So kwa sasa hata tukiona eneo hili penye hatuko na wanyama wamehama mbali, wako karibu Uganda. Chache tu ndio ziko mahali hapa, lakini iko hali yenye iko hatari zaidi. Na hata saa yote, kwa sababu tunaangalia hata mvua si karibu, tunaona kwamba penye tunaelekea ni kama ni mbaya zaidi. Tungehitaji tu serikali kwa wakati huu kwa mkono wake ile wa haraka wa dharura. Mali iko shida sasa ni wanyama wetu ambao saa hizi wamekuwa emaciated sana na iko mbaya. Na ikiendelea hivi nafikiri hii sehemu itakuwa mbaya sana. So naomba wahisani wengi wale ambao wanaweza jaribu kuleta chakula hata ya ng'ombe na ya binadamu, tunawakaribisha sana, iko mbaya. Ukame na njaa sio tu changamoto wanazozipitia wakazi hawa, ila wizi wa mifugo na mauaji ya kiholela kutoka kwa jamii ya Karamoja nchini Uganda wanaovuka mpakani na kuhangaisha wenyeji hapa ni visa vya mara kwa mara. Jamii ya wa Karamoja pia wanachukua ng'ombe za Wapokot, kwa sababu sasa tunajua Wapokot wa Kenya pamoja na wa Uganda wameelekea upande wa Karamoja ni nafuu kwa mambo ya nyazi, na huko ndio Wapokot nao wanapeleka ng'ombe zao. Sasa inachukua ile advantage kwamba kama ng'ombe zimekuja karibu zetu, wacha tuchukue ili waende watumie kwa matumizi zao. Mamlaka ya kupambana na ukame kaunti hii hata hivyo imetoa wito kwa wakazi kutotumia vibaya akiba ya mavuno yao na badala yake kuwekeza ili kujisitiri kutokana na janga la njaa. Tunahimiza wananchi wakati wa kuvuna wasiuze chakula yote, wakuwe wanauza tu ile surplus, na wahakikishe kenye inabaki kwa boma ni inaweza watosheleza kwa mwaka yote, kwa sababu tukiona katika kaunti ya West Pokot sana North, huko ni pastoral, wanategemea tu mifugo kama source of livelihood yao. Kutokana na makali ya kiangazi sasa eneo hili ni kame, ishara kwamba ukosefu wa maji na chakula ndiyo hali ya kawaida katika eneo hili, huku sasa wakazi wakitaka serikali ya Kenya kwanza kuingilia kati na kuhakikisha kwamba sasa wanapata angalau maji na chakula. Andrew Juma, kaunti ya Pokot Magharibi. Asante sana Andrew Juma. Tukisalia katika kaunti ya Pokot Magharibi ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Kacheliba katika kaunti ya Pokot Magharibi wameitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati ili kukomesha ongezeko la utumizi wa mihadarati kama vile bangi na pombe haramu eneo hilo. Wakazi hao wameelezea ghadhabu yao kutokana na idadi kubwa ya vijana wanaopotoka kimaadili kwa kutumia mihadarati, huku wakiwalaumu maafisa wa usalama kwa kushindwa kuwakabili wahusika hao na kuwachukulia hatua. Aidha, OCS wa Kacheliba Tom Nyanaro amedokeza kuwa tayari wahusika kadhaa wametiwa mbaroni, kesi ikiwasilishwa mahakamani, akitoa wito kwa wakazi kuripoti visa hivyo katika majumba ya polisi ili hatua mwafaka ichukuliwe. Tumeshughulika, wanakamatwa, wanapelekwa, wanarudi. Mwingine anakamatwa, anapelekwa kotini, anarudi, anakuja kutishia mzee wa mtaa. Sasa tunaomba serikali iwe machifu, muache uoka yenu, mung'ang'ana na hii jambo ili kuzuia vijana wetu wasijiingiza kwa mambo ambayo inaweza kuletea shida baadaye. Mambo mingi yenye inafanyika hapa Kacheliba sijafurahia, kwa sababu serikali yetu wanaangalia vitu kama hizo na wananyamaza. Sisi wazazi ndio tunasikia uchungu. Hawa ni kama hawana uchungu ya vitu kama hiyo. Sisi wazazi ndio tuna uchungu. Sasa tunaomba wabunge wetu na ma-MCS, tafadhali mtusaidie, mtuwekee hapa kitu kama jua kali, polytechnic, isaidie hao watoto wetu. Hii bangi si kitu mzuri. Nyinyi wenyewe mmechionea, mimi nikiwa mmoja wao. Kwanza ninakataa hiyo kitu kabisa. Hakuna mtu mwenye amefuta bangi akaendelea. Wote wanapotelea huko kabisa kwa midoni. Wengine wameosa, wengine hata kuoka ni shida. Wanatembea, wanahangaika, wanaibia watu hata paka ng'ombe. Mimi sitaki hiyo kitu hata ionekane Kenya. Mtazamaji, tukitoka katika maeneo ya Kacheliba kwa sasa tunafululiza hadi kwingineko ambapo ni afueni kwa wakazi wa kijiji cha Mutomo katika kaunti ya Kiambu waliomiliki ardhi sehemu hiyo baada ya serikali kuahidi kuwapa fidia kwa kutoa ardhi yao ili kufanikisha upanuzi wa chuo kikuu cha Mama Ngina. Katika mkataba huo, wakazi wanatarajiwa kupokea kati ya shilingi milioni 10 na 35
Kulingana na mwenyekiti wa muungano wa wamiliki wa ardhi eneo la Mutomo, Haron Agasheru, kati ya wamiliki wa ardhi 186 walioratibiwa 177 walikubali mkataba huo, huku 9 wakipinga hatua hiyo na kuwasilisha kesi kotini. Mkuu wa chuo cha Mama Ngina Profesa James Kang'u kwa upande wake alisema kuwa kutatua swala hilo la fidia kungesaidia pakubwa katika ujenzi na upanuzi wa chuo hicho. I would want to make it clear that in the 186 people or landowners, only 9 objected the move and moved even to court, and they have their right to claim. They have the right to claim for their rights. The government is going to do all it can to be able to ensure that all the landowners who have already surrendered their land to this university college are paid as soon as possible. When they were told that will be given 30 days to vacate their premises once they were paid, they went ahead and made arrangements with other land vendors. They signed agreements, sale agreements, that they will buy their land once they are paid. Now those agreements have lapsed, and if they are not going to be made good, they risk paying money for breach of contract. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwingineko ni kwamba serikali ya kitaifa ikishirikiana na shirika la kijamii la Muslim Women Advancement of Rights and Protection MUAP limeanzisha zoezi la kuwasajili upya watu wenye ulemavu katika kaunti ya Kwale, huku baraza la kitaifa la watu wenye ulemavu nchini NCPW likishirikiana na shirika hilo pamoja na Wizara ya Afya katika kaunti ili kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapata vitambulisho vipya. Zoezi hilo linalenga kuwafikia watu wenye ulemavu mashinani kutokana na idadi ndogo ya walemavu wanaojitokeza kusajiliwa katika kaunti hiyo. Kufuatia ukosefu wa stakabadhi muhimu zinazohitajika, vitambulisho hivyo ambavyo ni vya kisasa vimeboreshwa na serikali baada ya kubainika kwamba vimekuwa vikitumika vibaya na watu wasiokuwa walemavu. Moto kubwa tumepata ni ile ukosefu wa identity cards kwa wale ambao kuna miaka 18 na birth certificates ama notification kwa wale ambao hawajafikisha miaka 18. Hizi ni stakabadhi ambazo ni muhimu, hatuwezi kufanya registration. Ndio maana tunaona kwamba ile idadi ya watu ambao tumetarajia kwamba tumewa migrate kuwapatia zile new IDs bado haijafika kiwango ambayo tunahitaji. Vile vitambulisho vya zamani vileweza kufutiliwa mbali kwa sababu ya changamoto tofauti tofauti. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa na vitambulisho hivi wakawa wanavitumia katika njia ambayo haifai, ukora na ufisadi, na hususan ile faida ya watu ambao wanaishi na uwezo maalum kufaidika na vitambulisho hivi ikawa haionekani. Hivyo basi serikali ikaonelea kufutilia mbali tuweze kuanza zoezi hili upya. Roka kwenda kama huko unakokwenda, ukifika watu wamejaa, na watu wakijaa huwezi kupita mtu maana ujiwezi. Sasa ule ambaye anajiweza atapita ende mbele, wewe ubakie nyuma. Na kwingineko mtazamaji ni kwamba Lucius Sipanto, mwanafunzi aliyenusurika ndoa ya mapema kufuatia ukosefu wa karo ya kujiunga na shule ya upili, hatimaye amejiunga na shule ya upili ya Ole Tipis kwa ufadhili wa mbunge wa kaunti ya Narok Rebecca Tonkei. Sipanto mwenye umri wa miaka 14 alipata alama 363 katika shule ya msingi ya Old Kesi na anapania kuwa daktari wa upasuaji wa neva. Jumla ya wanafunzi 100 wamenufaika na msaada wa masomo uliotolewa na ofisi ya mbunge wa kaunti hiyo, huku mbunge huyo akiahidi kujitahidi ili kuhakikisha kuwa kaunti ya Narok imeafikia 100% ya mpito kutoka shule ya msingi hadi gredi ya 7 na kidato cha kwanza. I'm happy to be in Ole Tipis Girls School. My future, I want to be a neurosurgeon. I will do my best and not to let everyone who is supporting me down. This girl was at home. She had no hope. Her mother is a widow and she's also a PWD. So she got very high marks, so 361 marks. And when I called Mheshimiwa Rebecca, our women rep, she responded very fast and she said we organize to get the girl to come to school. Unajua policy ya serikali ni kwamba there should be 100% transition. So hakuna mtoto anastahili kubaki nyumbani kwa sababu hana school fees. Na sisi viongozi tuko hapo, kuna pesa za serikali ya basari ya presidential basari, kuna basari ya ofisi ya mama county ingawa ni kidogo, na kuna pia ofisi ya governor
kuna ofisi ya mbunge wa constituency. Kwa hivyo itabidi sisi wote tuungane ili tutafute wale watoto ambao wako manyumbani na watoto ambao wamepita kama huyu sasa. Tukitoka maeneo hayo tunafululiza hadi katika maeneo ya Taveta ambapo watu wawili wamejeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika kwenye kijiji cha Okungu kiungani mwa mtaa eneo bunge la Taveta. Mamia wakazi wakiongozwa na mbunge wa eneo hilo John Bwire walijitokeza kumfurusha mwekezaji anayedaiwa kunyakua ardhi ya takriban ekari 900 iliyotengwa kwa matumizi ya wanyamapori. Wakazi hao walighadhabishwa na unyakuzi huo, waling'oa nguzo zilizokuwa zimewekwa hapo, huku maafisa wa polisi wakipata wakati mgumu wa kumzuia mbunge wa zamani aliyemiliki shamba hilo awali Bisil Criticos. Amekanusha madai ya kuhusika na mchakato wa unyakuzi wa ardhi hiyo. Kulingana na mbunge huyo wa zamani, ukanda huo unaopakana na mbuga wa wanyama pori wa Tsavo Magharibi na hifadhi ya Kenya imekuwa na manufaa kwa miaka, kwani imepunguza migogoro kati ya wanyamapori na binadamu. Kubwa kabisa, shamba ambayo ni ya umma, eka 1000. Imagine mtu anatoka, anapita Nakuru, anapita Naivasha, anapita Nairobi, anakuja anapita Emali, Voi, Mwatate, Mwakitao, pori hii yote anaingilia sesa, anakuja kuchukua eka 1000 hapa. Wakati Mataward peke yake, hata acha sehemu zingine za Taveta, zaidi ya 80% ni squatters. Kuwaje Mata watu zaidi ya 1000 wanakaa kwa ekari 300, halafu tunapata mtu anachukua shamba yetu ekari 1000 kwa shilingi 25,000. Inawezekanaje? Wasituambie tutafute sheria, kwa sababu nimeambiwa pia polisi wamekuja. Na mtazamaji, leo ikiwa ni siku ya wanawake kote duniani, katika kaunti ya Kisii sherehe sawa na hizo zinaendelea, huku wabunge wakitakiwa kubuni sheria zaidi zitakazolinda haki za wanawake. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo yupo katika kaunti ya Kisii na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisii. Kombo Alfayo, habari za asubuhi. Ni matumaini yangu kwamba uko mzima buheri wa afya. Naona umezingirwa na wanawake kutoka katika mojawapo ya gereza. Hebu tueleze tu kwa marefu na mapana zaidi kuhusiana na siku ya leo na ni kipi ambacho labda wanajivunia. Naam, asante sana Paul Kirubi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la 045 ambalo ni la Kisii, na nipo katika gereza la wanawake hapa maeneo ya Kisii. Nitakuwa nazungumza tu na msimamizi wa gereza hili pamoja na baadhi ya wafungwa katika gereza hili, watuelezee hisia yao ni ipi ikiwa leo ni siku ya kitaifa ya kusherehekea siku ya wanawake au kuadhimisha siku ya wanawake katika taifa au dunia nzima hapa duniani. Nitakuwa nazungumza na mkuu wa gereza hili atueleze siku ya leo imekuwaje mpaka wakaamua kufanya sherehe hii siku ya leo, na ni yapi ambayo mtazamaji wetu anafaa kutarajia siku ya leo. Pengine nitakuwa naanza na jina lake, atueleze unaisije siku ya leo na ni nini hasa kilichokufanyia uweze kufanya hafla hii siku ya leo. Okay, asante sana. Majina yangu kamili ni Margaret Waithera, msimamizi wa Kisii Women Prison. Na leo ni siku kuu na ni siku kubwa na niko na furaha. Tunasherehekea International Women's Day katika gereza hili la Kisii. Hakika tuko na furaha, tunataka ku-appreciate women behind the bars. Tuambie pia ni watu na kuwa hapa gerezani si ya kwamba si wanawake tena. So tunajua wako na potential, wako na skills zile tumewafundisha wakiwa hapa gerezani. Hapa gerezani tuko na mambo mengi ambayo we want to empower these women so that when they go out there they will build the nation, they will be successful, watakuwa na kitu ya kufanya. So niko na furaha leo tumealika wageni ambao watajiunga nasi kusherehekea hii siku ya wamama. Naam, shukrani sana. Pengine niweze kupata tu neno moja tu kutoka kwa mmoja wa wafungwa ili aweze kutuelezea hisia yao ni vipi. Naona leo ametabasamu. Unaweza kusonga hapa mbele ili tuelezee unaisije siku ya leo ikiwa umeweza kukumbuka siku hii. Siku ya leo ni siku ya furaha sana. Ni siku ya kukumbuka wamama. Kama sisi venye tuko gerezani pia hata sisi wametukumbuka. Si ati sisi tuko gerezani ati sisi ati ni wabaya. Hata sisi pia ni wamama. Sherehe ya leo ni sherehe nzuri sana. Tunasherehekea, tuna furaha sana ndani ya mioyo yetu.
Na tukiwa hapa gerezani kuna vitu mingi sana zenye tunafanya. Tuko njia moja ya rehabilitation. Kuna wakati ukiingia hapa unapata kuna mawazo mengi, lakini ukiingia hapa uko sawa. Madams wetu wanatuchukua vizuri, madamu wetu wanatuchukua salama sana, tunakula vizuri, tunalala vizuri. Yaani tunajisikia hata sisi tunapendwa. So tunashukuru sana, ni asante sana. Naam, shukrani sana Paul Kirobi. Kama ulivyoweza kusikia, tuna tabasamu tulizoweza kuona katika nyuso za wafungwa katika gereza hili la Kisii, kuonesha kwamba wao pia wanafurahia siku hii ya leo ya kusherehekea wanawake katika dunia hii. Ni swala ambalo nitakuwa naliangazia na kulifuatilia kwa kina, na nitakuwa nawapatia habari katika muda wa saa 7, saa 1 na saa 3 kwa kina. Ni hayo tu kwa sasa, pengine sina la ziada, niweze kukurejeshea usukani kwako studioni Paul Kirobi. Na asante sana Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii kwa kusemezana na wanawake ambao wako gerezani kwa sasa katika kaunti hiyo. Tutakuwa tunazidi kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Tusikilize historia yao imekuwa namna gani sehemu waliko kwa sasa gerezani. Kwingineko ni kwamba chama cha ODM kimewabandua wawakilishi wadi 11 wa bunge la kaunti ya Kisumu baada ya kukiuka maadili na sheria ya chama kwa kushirikiana na serikali ya Rais William Ruto. 11 hao wanadaiwa kuzuru ofisi ya katibu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo, wakiandamana na seneta wa Kisumu Tom Ojienda kujadili masuala ya usalama katika kaunti ya Kisumu. Jambo hili lilizua hoja ndani ya bunge, huku waliobanduliwa wakisema hawakufanya makosa yoyote ya kufanya kikao na katibu huyo, kwani walitaka suluhu la kudumu kuhusu utovu wa usalama. Contrary to the decision of the party leader, is an enemy of the party. And after making several consultations with the party leadership, I, together with the majority leader, that's the Honorable Ken Oko, the MC of Ahero Ward, we have made changes. We have relieved them from the membership of the committees, and thereby they remain with one committee. I want to tell you that whatever we did, what you think was wrong, by going to see the Interior PS, we are going to have several meetings with the same guy. We are going to have more meetings with the department, because we have issues security. In Kisumu County, as a government, we don't have anybody responsible for Kisumu County government in terms of security. Me, it's just about 2027 politics. There's a team that is not comfortable with our ODM Senator, Professor Tom Ojienda. Kutoka maeneo hayo, mtazamaji, tunafululiza kwingineko ambapo maafisa wa idara ya upelelezi nchini DCI eneo la Cheptais, eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, wanachunguza kisa ambapo mwanamke mmoja mwenye umri wa makamo alibakwa na kisha kuuawa kwa kudungwa kisu shingoni na genge la watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Chelebei, kisha mwili wake kuachwa kando ya barabara. Wakazi wa eneo hilo wamehuzunishwa na tukio hilo na wametaja swala la ubugiaji pombe haramu na matumizi ya mihadarati kama chanzo kikuu cha mauaji hayo, huku wakitaka vitengo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kuwatia mbaroni wahusika wakuu wa mauaji hayo ya kinyama. Akidhibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi eneo la Kopsiro Njeru Njue amedokeza kuwa tayari washukiwa wakuu kwenye mauaji hayo wamekamatwa na kwa sasa wanahojiwa na maafisa wa DCI, huku wakiwataka wananchi kushirikiana na polisi kwa usalama wao. Bwana chief wa area hii alikuwa bale. Na akawa yeye ndio wa mwisho na kijana mwenye ameshikwa. Kuna mama ringi nasema mahali walikuwa hata chief alikuwa huko. Yes. Tufanye professional forensic. Atolewe naye hiyo tamu yake tuone kama kuna anything pertains na ile pombe iko kwa hiyo nyumba. Na watu wanaokunywa pombe katika maeneo haya na kufanya kazi ya unyama kama hii kwa kuchinja huyu mama hata ya kumnachishi. Mimi nataka niombe serikali yetu ya hapa sub county ya Kopsiro ya kwamba tuangamishe unywaji pombe. Kuna watu wamepikwa wameweka ulemavu. Kuna maneno mengine yamefikishwa kotini, lakini mengine yamefanyika kienyeji. Yes. So sisi hatufurahii maneno kama haya. Sisi kama serikali tuko wachache. Lakini nyinyi wananchi, iwapo mtashirikiana na sisi kwa kutoa habari, tutaweza kujua
wote wanaohusika katika nini, katika hili janga, na ofisi ya DCI iko hapa. Yeyote ambaye mtataja ataandikisha taarifa, na hakikisha kwamba ofisi yangu na kamati yake ya usalama itafanya kila iwezalo tuone kwamba yeyote ambaye amehusika bila shaka atachukuliwa hatua ya kisheria. Na sababu nyinyi ndio wakaaji wa hapa na mko na mwelekeo ambao unaweza tusaidia tuweze kupata wale ambao wametenda hiki kitendo ya unyama. Naomba muwe watulivu na pia mtuelekeze kwa njia taratibu ili tuweze kupata wale watu wamefanya hiki kitendo. Mtazamaji, mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame nchini imesambaza chakula cha takriban shilingi milioni 150 pesa taslimu kwa zaidi ya waathiriwa 1320 wanaowakilisha familia 53,400 kutoka kaunti za Kajiado, Isiolo, Samburu, Mandera, Kitui, Kilifi, Wajir, Marsabit na Turkana. Kamati hiyo inapania kuzifikia nyingi za familia katika jitihada zake za kufika maeneo 9 kama mikakati yake ya muda mfupi wa kukabiliana na ukame unaoendelea kushuhudiwa kote nchini. I'm the county coordinator for Kenya Red Cross here in Isiolo, and today we are here because we are doing a food distribution that is supported by the National Steering Committee on Drought Response. The launch is here in Garemara, where we are distributing 533 households who will be getting that particular food. And in the entire county, we have 5,158 households benefiting from the same. The Secretary of the National Steering Committee on Drought Response. We are here in Isiolo County, Isiolo North Sub-County, in Garemara Ward, just outside the center called Tractor. We are here to distribute food inputs to the residents of Isiolo. This is part of an ongoing effort to distribute food to the food insecure. Today we were launching relief food through National Steering Committee on Drought Response. So today we were able, 533 households benefited in Garemara division. We wish to appreciate the efforts the government has put to ensure that residents of Garemara, here in Garemara, for the last 6 seasons, they have not received the rains. Safi kabisa mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, leo ikiwa ni siku ya wanawake, kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali, ni kwamba Kenya imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya wanawake, huku kauli mbiu ikiwa usawa katika jamii. Hapa jijini Nairobi, mkewe Rais Bi Rachel Ruto anaongoza sherehe hizo katika gereza la wanawake la Lang'ata. Moja kwa moja tufululize hadi huko, tusikilize ni kipi ambacho wanazungumzia kwa sasa. Ni picha za moja kwa moja kutoka eneo la Lang'ata. Hebu tusikilize. In line with this year's theme, International Women's Day, Digital Innovation and Technology for Gender Equality, we endeavor to align our rehabilitation programs with the theme in preparation for reintegrating our clients to the society. What you've seen, Your Excellency, is some of programs that we have here. We have recreational programs that is being done here in Lang'ata Women Prison. And so at the time that they have time, that is what they do. All inmates serving long sentences are engaged in need-based rehabilitation programs, and these programs give them better chances as they compete for opportunities in the employment market or in self-employment. We are grateful, Your Excellency, for having sponsored the Cross-Stitch International as entrepreneur programs that I've seen 300 inmates benefiting from it. Your Excellency, the program has helped the inmates here in supporting their families back at home, and they've also gained skills while in prison.
So thank you, Your Excellency, and thank you for choosing Langata Women Maximum Prison to come and celebrate with us this International Women's Day with us today. Thank you so much, and a happy Women's Day. Thank you. Thank you so much, Madam, for welcoming Her Excellency to Langata Women Maximum Prison and, of course, to Kenya Prison Service. We are so much humbled. We are still at the speeches. We want to call the following to give their remarks, and with all humility and all the respect, that we take as brief time as possible. If you can take 2 minutes, it will do us great, because we still have other programs ahead. And to start us off, we are going to have the acting KCB Bank, acting MD, KCB Bank, Kenya, Madam Anastasia Kimutai, to start us off. Karibu sana, Madam. Tumkaribishe tafadhali. Asanteni. Your Excellency Rachel Ruto, the First Lady of the Republic of Kenya, the Principal Secretaries present, elected leaders to the national and the county government, invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Good morning. It is my pleasure to join you all on this special occasion as we join the world in commemorating International Women's Day. Your Excellency, it is indeed a proud moment for me as a woman, and by extension, the KCB fraternity, to be here to support the strides taken by the women folk in our society. As the founder and patron of Mama Doing Good initiatives, we are happy to join you in your efforts to enable women to rise above the social hurdles every single day, making them a stronger force to reckon with. Thank you so much. Through the KCB Foundation, we seek to enable the progress of our communities by catalyzing economic development through holistic financial inclusion and job creations in line with our shared values. Today is a special occasion for KCB Foundation as we join you in sharing with you some of the initiatives that we have put in place to enable the women and the youth to be self-reliant and run successful enterprises. Through the Tujiajiri program that empowers and equips youth to grow micro-enterprises, the interventions are designed to spur the economic and development of small, micro, and are aligned to our commitment to SDG 10 on reducing inequality. Ladies and gentlemen, in celebration of this International Women's Day, we are proud to partner with the State Department for Correctional Services and Mama Doing Good initiative in implementing the One Mattress, One Prisoner, One Bed initiative that will see the women prisons receive a mattress and 300 blankets for the children, courtesy of our partners and Mama initiative. We are committing, Your Excellency, that we will replicate this in 47 women prisons across the country. Our goal is to restore dignity and hope for women in prison as we embrace equity. In addition, I'm happy to know that we will be introducing the Na mtazamaji, imekuwa ni picha za moja kwa moja ambapo mkewe Rais William Ruto, Rachel Ruto, anaongoza hafla ya kusherehekea siku ya wanawake katika eneo bunge la Langata hapa jijini Nairobi. Ni taarifa ambayo Handin Kilemi anazidi kufuatilia kwa kina zaidi na atatujuza mwendo wa baadaye kwa mapana na marefu. Leo ikiwa ni siku ya wanawake, hapa studioni tayari wageni wameshafika, viongozi wanawake katika mashirika tofauti tofauti. Nikianza naye ambaye ameketi mkabala nami, anafahamika kama Gloria Madegwa, ambaye ni mkuu wa mipango Defenders Coalition, na ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Virginia Gindiru, ambaye ni mkurugenzi wa programu katika shirika la Azizi Africa, kama sijakosea.
kabisa hujakosea. Naam. Yeah. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Asante. Naam, nikianza nawe Gloria, kitu ya kwanza, jambo la kwanza leo ikiwa ni siku ya kusherehekea siku ya wanawake. Kuna swala muhimu ambayo nyinyi kama wanawake mnajivunia siku ya leo, na labda ni changamoto zipi ambazo wanawake wamekuwa wakipitia? Asante sana. Nitaanza na kusema Happy International Women's Day kwa wamama wote dunia mzima. Ni nafasi mzuri sana kukuwa mama na pia kukuwa na siku ambayo imetengwa kuwasherekea akina mama. Nimetoka tu saa hizi kwa mkutano mwingine ambao wamama zaidi ya 100 wamekusanyika. Wamekusanyika kusherekea hii siku, lakini pia kuangalia nyuma, kureflect nyuma ni nini hiyo tunajivunia leo kukuwa akina mama. Shirika ambalo ninafanya kazi nalo, Defenders Coalition, kazi yetu haswa ni kutetea haki za binadamu ambao wanatetea haki, wale ambao wanaitwa human rights defenders. Kwa hivyo leo specifically tumetenga hii siku kusherehekea akina mama, women human rights defenders. Na changamoto kadhaa zimeshaanza kujitokeza hata vile nimetoka huko. Lakini moja, kabla ninge kwa changamoto, ile kitu tunajivunia kama wamama ni the fact that tumekuwa very resilient in all that we do. Saa hizi ukikanyaga tu hapa nje utakutana na mama ambaye either ni kazi anafanya, anafagia streets, amebeba mtoto kwa mgongo, ama anauza nyanya na kila kitu. Resilience ya wanawake si kitu ambayo tunaweza kudownplay. Tumeweza kujivunia nafasi ambazo tuko nazo saa hizi kina mama despite the challenges. Issues of gender based violence ambazo kina mama wamepitia ni mingi sana. Issues za kina mama ukule mashinani wanatetea haki za binadamu, haki za watoto, haki za shamba. Wakikuambia changamoto ambazo wanapitia wakifanya kazi hii ni kubwa. Kwa hivyo leo mimi ningetaka kusihi wa mama wote ya kwamba ndiyo changamoto ziko, lakini tujipate pahali ama nafasi ambayo tunajicelebrate, tunajituza kwa kazi mzuri ambayo tumefanya. Na hii siku imetengwa for that particular purpose. Changamoto zipo nyingi, lakini tukiendelea kuzungumza ninaweza taja moja ama mbili tusikie chenye wamama kule mahali nimewaacha wanasema. Bila shaka umetaja swala muhimu kuhusiana na ni jinsi gani mnaweza kutuzo kama wanawake ama nyinyi wenyewe mjituze. Wacha nisikilize kauli yake Virginia. Leo ikiwa ni siku ya wanawake, kando na kile ambacho labda ametaja, mnaweza mkajivunia nini haswa? Asante kwanza kabisa kwa kuwa nasi katika studio siku ya leo. Ni siku ya furaha kusherehekea jinsi ambavyo tumejipata katika siku ya leo na tukiangalia nyuma, ile safari imekuwa si safari fupi, ingawaje imekuwa na changamoto zake, lakini ninapoangazia siku hii kwangu mimi binafsi nikiwa mshikadau ama an interested party katika sekta ya elimu, langu haswa ni kusherehekea jinsi ambavyo tumeweza kupata ama kupiga hatua mbele, kuhakikisha kwamba watoto wote, vijana, wasichana wote kwa jumla wanaweza kujipatia haki zao za kielimu mahali popote ambapo walipo, pasipo na ule utenganisho wa kwamba huyu ni wa kutoka familia fulani ama ni wa kutoka pande fulani ya nchi. Kwa hivyo ukiangazia vile ambavyo tumeweza kukua culturally hata kwa zile jamii ambazo pale mbeleni hazikuwa zinaweza kutilia mkazo wasichana wao kwenda shuleni. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo mimi leo ningeweza kuhakikisha na kutambua kama ambalo kweli kabisa tunafaa kulisherehekea na kufurahia juu yake. Naam. Na bila shaka ni swala ambalo tutazidi kuzamia kwa sababu visa mara kwa mara imekuwa ikiripotiwa hasa katika vyombo vya habari kutoka maeneo tofauti, na mbona kumekuwa na swala la tohara kwa wanawake ama wasichana wachanga, kwa sababu hili ni swala ambalo limekuwa likishinikizwa haswa na wale ambao wanasema ni tunawaita nyanya. Naam, wacha kwanza nisikilize kauli yake Gloria kuhusiana na hili swala la wanawake na haki za wanawake. Changamoto kubwa imekuwa wapi haswa katika kupigania haki za wanawake? Changamoto kubwa ni wamama wametengwa. Kwa wakati kuna majadiliano ambayo yanafanyika, wamama wametengwa.
wanaambiwa nafasi yao katika jamii ni kukaa kando, issues zikuwe dealt na watu wengine. So utengaji wa kina mama in very important discourse, mazungumzo ambayo ya muhimu sana, wamama wanafaa kukua ndani, wametengwa. Na hilo ndio sababu moja la kwanza kwa nini akina mama hawajafika kauli ya wao wenyewe kuweza kujisimamia. For example, saa hizi tu tumesema juu ya tohara. Naam. Watu ambao wana kule vijijini na maeneo ambayo tohara inafanyika sana, watu ambao wanakaa chini kuamua ya kwamba akina mama na wasichana wanafaa kufanyiwa tohara, si wamama na wasichana, ni watu wengine wanakaa kwa meza wanasema wamama wanafaa kufanyiwa tohara. Kwa hivyo hiyo ndio ishu kubwa sana ambayo wamama wako nayo, kutengwa kwa majadiliano ambayo ni ya muhimu sana, yenye inataka sauti ya mama kujiongelelea na kujisemea ni nini hiyo wangetaka ifanyike. And then pia ya pili, changamoto lingine ni kwamba tuko na sheria nchini hii ambazo ziko very clear on what wamama wanafaa, vile tunafaa kubeba wamama, vile wamama wanafaa kuchukuliwa katika jamii, na haifuatwi. Na sheria moja tu ambayo nitasema ni constitution. Constitution imepatia hii Kenya yetu nguvu ya kupatia wamama nafasi ya kujizungumzia na kujisemea maneno yao. Ndio tunashukuru ya kwamba sasa katika parliament tuko na women representatives, but hiyo haitoshi, kwa sababu kule vijijini, kule kwa counties, wamama bado sauti zao zimefinyiliwa na zimegandamizwa. Na ndio kwa maana tunaona tukisonga na mbele, kila saa kuna violations mingi ambazo zinafanywa kwa kina mama, kwa sababu hawajumuishwi saa zile maneno ambayo inahusu kina mama inazungumziwa, watu wengine wanaongea on their behalf. Kwa hilo swala ambalo umetaja kujumuisha kina mama, kuna hivi majuzi tu kuna yule Senator Gloria Oruoba ambapo alifika kule bungeni kutetea swala la sodo kwa wanawake wakati ambapo wanaenda katika hedhi zao. Na swala tata hapa lilikuwa ni mbona wanawake hawakusimama naye aswa wanawake, na bila shaka wao waliendelea na kumfokea. Kuna wamama wengi sana walijitokeza, na nikikurudisha tu kidogo kwa theme ya mwaka huu wa International Women's Day, tuna embrace equity through technology. Kiangalia sana kwa social media, wamama wengi sana walijitokeza na wakasema tuko nyuma ya Gloria, na wakati umefika ambapo hatutakubali tena in this century yenye tuko bado tunazungumzia maneno ambayo tunajua tulikuwa tumeshamaliza kitambo sana. Kwa hivyo wamama husimama pamoja na husimama kidete, na hiyo ndio sababu yenye ninasema sauti zetu zinafinyiliwa sana chini. Kwa sababu vile Gloria alifanya hivyo, after few hours, after 1 hour, 2 hours, hiyo maneno ikafinyiliwa huko chini, lakini sisi kina mama tumeendelea social media tukisema Gloria. Lakini wabunge wanawake ndio wangefaa kusimama naye, kwa sababu wale ndio wanatunga sheria pale bungeni. Kuna wenye walisimama na yeye ambao walikuwa parliament, kuna wenye walisimama na yeye, na ninajua for a fact that actually saa hizi kuna kikundi kidogo kutoka parliament wamejiweka pamoja, wanataka hilo likuwe zungumzo ambalo tuta deal nayo kama Wakenya. Ni siku gani tutakuwa na mwisho wa kukua tukizungumzia juu ya issues of menstrual issues bungeni, and yet we are in the 21st century, mahali ambapo kusema ukweli wasichana na watoto saa hii kama hawana uwezo wa kujinunulia vifaa ambazo wanafaa kutumia, serikali inafaa kuwasaidia. Lakini ninajua kuna wamama wengi sana bungeni wamesimama nyuma ya Gloria, na hapa ndio mahali ninasema sauti zao kidogo zinafinyiliwa chini. Sauti zao zinafinyiliwa chini. Ndio. Nisikilize kauli yake Virginia. Sijui kama unakubaliana na Gloria kile ambacho ametaja pale, kwamba wanawake wanatengwa, na kina nani hasa ambao wanatenga wanawake? Ni wanaume ama ni wanawake wenyewe ambao wanajitenga katika hili swala? Ni swala tatanishi, kwa vile ukiangalia
katika vitengo tofauti, hata katika vitengo vya leadership. Huenda kuna nafasi kuna mambo mara mbili. Kuna nafasi ambapo utapata pengine huenda kina mama wanatengwa, lakini kuna ile nafasi nyingine pia huwa wao wanajitenga, kwa sababu ukiangalia kama politics mara nyingi na uangalia hata uchaguzi vile unapofanyika, sio sana ni vile tu kwa sasa tumepata ule mbadiliko ya kwamba kina mama wana support wa mama wenzao, lakini tuseme tu ni safari, kwa sababu tumekuwa katika ile patriarchal society ambapo kwa muda mwingi sana ama kwa muda mrefu sana tumekuwa na ile notion ya kwamba men can lead, lakini tuko na sasa a different conversation that's leading us to acknowledge ya kwamba women equally can lead, na imechukua muda kuleta ile transformation. Kwa hivyo ni 50-50 I would say. Kuna spaces ambapo bado hadi wa leo kina mama wanatengwa, nafasi zao, sauti zao hazisikizwi, lakini kuna kule pia kujitenga. Na langu haswa la muhimu kwamba nilipokuwa nafikiria kuhusu siku hii nilikuwa najiuliza, je, huyu mama ni mama ambaye amefikia mahali ambapo kwa ajili ya nini? Ni kipi kimemwezesha? Na nilikuwa naangalia katika society structure yetu kumekuwa na zile barriers. Na I think last year tulikuwa tunaangalia about breaking the bias. Na unapata biases nyingi ndizo ambazo zimechangia sana kuhakikisha kwamba hatujaweza kufikia ule usawa kati ya jinsia zote mbili katika spaces za leadership, katika spaces za opportunities kama ni kazi ya mambo mengine. Hizo biases ndizo ambazo zimechangia kwa muda sana. Na huenda as time goes by vile tumeweza kuona kwamba kina mama kwa sasa pia wanapewa nafasi za uongozi, wanapewa na mamlaka katika nafasi ambapo wako. Huenda as we move hilo jambo litaendelea kuwa vile. No. Lakini tuseme ya kwamba kina mama pia tuna ile space ambayo unafaa kuclaim, wewe kama mama, nina shida kidogo ambapo nikingoja niletewe. Kwa nini nisiwe yule aggressive person? Na nikuwa kwamba ninajiamini mimi mwenyewe as a human being first, ya kwamba niko na potential. Nisingoje kukumbushwa kwamba Virginia, wewe ni mwanamke, mbona usifanye hivi kama fulani? Mbona nisifanye lile ambalo ninawezeshwa ama nina uwezo wa kulifanya, what I am inherently endowed to do, and do it best so that I become the best in my space. Naam, bila shaka umetaja swala muhimu, na iwapo wanawake wachanga wameweza kujitambua na kutambua strength ambazo wanazo, tutarejea na hilo swala, lakini kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Nakuru, tuungane naye mwandishi wetu Chichi Josephine atueleza kwa mapana na marefu kina mama katika kaunti ya Nakuru wanalipi la kusherehekea siku ya leo. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze tu kwa mapana na marefu na katika mazungumzo ambayo unafanya kwa sasa katika kaunti hiyo ya Nakuru. Kirobi, kwa sasa na kujia moja kwa moja kutoka bustani ya Nyayo hapa katika kaunti ya Nakuru, ambapo iwapo unaelewa ni kwamba siku ya leo ni siku ya wanawake duniani, ambapo inaadhimisha siku ya wanawake wote duniani. Na hivyo basi hapa katika kaunti ya Nakuru wanawake wameweza kufika hapa ili kuadhimisha siku hii muhimu kwao. Na hivyo basi elewa kwamba kauli mbiu ya siku hii ya wanawake duniani ni dijitali, ubunifu, teknolojia pamoja na usawa wa kijinsia. Na hivyo basi hii leo nitakuwa nikizungumza na yule ambaye ni afisa mkuu wa agenda ama wa jinsia hapa katika kaunti ya Nakuru. Atueleze zaidi kuhusiana na siku ya leo na pia kuhusiana na dijitali, ubunifu na teknolojia, wana mipango ipi ili kuweza kuhusisha wanawake hasa katika kaunti ya Nakuru. Hivyo basi karibia hapa, nieleze wewe ukiwa kama afisa mkuu wa agenda hapa katika kaunti ya Nakuru, hii leo wanawake wamefika hapa wakiwa na matarajio mengi tu. Tueleze jinsi wanawake wanaweza tumia teknolojia hususan kuweza kujielewa ama kujiwezesha kimaisha. Asante sana TV47 kwa interview ambayo mmenipatia siku ya leo. Tuna furaha sana kama wamama wa Nakuru kujumuika hapa na kusherehekea siku hii ya kipekee katika ulimwengu mzima. Tunafurahi kwa sababu ya kwanza kaunti yetu imeweza kuinuka kwa uongozi, kiwango ya kupata wamama katika vitu vyote ya kaunti, na hata katika kaunti enyewe waziri wote na cabinet ya mama imeweka wamama idadi kubwa sana. So tunaona kwamba tunaelekea vizuri kama kaunti ya Nakuru.
Siku ya leo tumejumuika tukitaka kuambia wamama mambo ya teknolojia, kwamba wamama wanaweza fanya biashara hata wakiwa mbali. Wanaweza kuanza sasa kuimport vitu kutoka nje bila kuenda mpaka huko. Wanaweza kufanya research wakitumia simu. Wanaweza fanya biashara kupitia kwa simu. Wamama wanaweza tuma pesa kupitia kwa simu, wanunue bidhaa zao na itumwe. Tunataka wamama waweze kushika hii teknolojia na watumie ili wa reduce mambo ya wasting time, kuenda na pesa, na waweze kufanya kazi yao kwa haraka. Hali kadhalika tumeona mitandao ikitumiwa kwa njia nyingi sana. Wanawake wanawezaje tumia mitandao kuhakikisha kwamba wale ambao ni watoto wao hawashawishiki na mitandao? Maana tumeona mitandao imeweza kushawishi watoto vibaya, kama kisa kilichoko sasa cha wale ambao ni wapenzi wa jinsia moja. Wengine wanasema wanaviona kupitia kwa mtandao. Wanawake waweze kutumiaje mitandao kuhakikisha kwamba watoto pia wanaelewa kwamba kuna vitu ambavyo wanafaa kusoma mitandao na kuna vitu. Kitu ya kwanza ninaweza kuambia wamama kwamba msiwache tu watoto wenyu watawaliwe na media, social media ama media yenyewe. Wakati watoto wako chini ya umri wa miaka 18 wanahitaji guidance ama uongozo kutoka kwa wazazi. Kama wamama we must check kwamba watoto wetu wanaangalia content gani, na tuweze hata kukataa zile contents ambayo haisaidii watoto wetu, kwa sababu tumewanunulia simu wakiwa changa sana. Simu tunajua ina mambo mengi na tunawaacha hatukui nao kwa sababu ya kazi mbalimbali tuko nazo. Kwa hivyo watoto wanashinda wakigoogle na kutafuta mambo ambaye si content ya kuwasaidia. So wamama naweza kuambia kwamba mnaponunua simu jaribu pia kuregulate ili mtoto wako ambaye ni changa asiweze kuingia kwa mambo ambayo yanaweza mdhuru katika maisha. Kitu ya pili nataka kuambia pia serikali amba department ya communications kwamba wanaweza kufunga kabisa zile content ambayo watoto wetu wanaweza kupata influence nayo na kuharibika katika maisha. As a regulation, they should regulate the content that comes with the media, ili watoto wasiingie kwa mambo ambayo haifai kama hii ya LGBTQ. Yeah. Hali kadhalika nieleze nafasi ya wanawake ambao ama nafasi ya dijitali ambao wanawake hasa wanafaa kujiwezesha nayo, kwa sababu tumeona wanawake wengi labda hawajaweza kujipatia nafasi yao pia. Je, ni kunyimwa wamenyimwa nafasi katika sehemu ya dijitali na serikali pia ama ni nini? Hawajanyimwa, ni vile wamama pia as much as tuna complain, hata sisi pia tuko slow. Tukiona mambo ya media tunaona ni kitu ngumu sana. Tukiona mambo ya social media tunaona, na tuko na simu lakini tunaogopa kutumia simu. Wamama vile wanaume wanatumia simu, we also need to equip ourselves tukuje juu. Kwa hivyo leo tutahamasisha wamama because they need empowerment. Swala la jinsia ama dhuluma za kijinsia utazungumzia nini, hususan tukiona ya kwamba wanawake hasa wanaweza kudhulumiwa kijinsia? Wamama wanadhulumiwa kijinsia kwa sababu naweza kusema mambo manne. Ya kwanza ni ile culture, sijui kwa Kiswahili inasemwa aje, utamaduni imegandamiza wamama, kwa sababu mimi husema utamaduni hii ama hii mambo ya culture imetudumisha. Unless tuamue sisi wenyewe tuamke na tuende beyond, itaendelea kutukandamiza. Ya pili, sheria. We need laws and regulations ambaye zinasaidia wamama wanapodhulumiwa, wale wanawadhulumu waweze kuchukuliwa hatua. Tusipoweka sheria ambaye inaweza kuweka katika sheria wale wanaodhulumu, hatutatoka hapo. Shukran sana afisa mkuu kwa kuweza kuitikia mwito wetu. Niruhusu kwa sekunde za kuhesabu nizungumze na dadangu hapa. Nieleze, siku ya leo unajumuika na wengine kuweza kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Unahisi vipi kama mwanamke? Asante sana TV47 kwa hii nafasi. Hapa Nakuru sisi tunafurahia sana kama kina mama kwa sababu tumekuwa tukifuatilia, na juzi tu tarehe 2 tuliona vile president alitoa mwito na akasema kwamba anasimama na kina mama
kuhakikisha kwamba economically, socially na politically wanaweza kuwa empowered. So asante sana kwa vile mmekuwa hata nyinyi hapa kwa kuja kutukava na kujua sisi tunasema namna gani kuhusu yale mambo ambayo yanaendelea. Siana na dhuluma za kijinsia, utasema wanawake nafasi yao kusimama kidete na kuweza kupinga swala hili ni kukuja tu pamoja na kuelewa sheria ambazo sisi kama wanawake zinaweza kutuprotect sisi na kutoka nje kwa nguvu sana na kusema tunaelewa haki yetu katika society yetu. Yes. Kwa ajili ya muda. Shukrani sana. Hivyo basi elewa kwamba ni wakazi. Nimeweza kuzungumza na yule ambaye ni afisa mkuu wa gender ama jinsia ambaye yuko katika kaunti ya Nakuru, na pia yule ambaye ni mkazi ambao wanaelezea siku ya leo wana matumaini ya kwamba wanapoadhimisha siku ya wanawake duniani kila kitu kitakuwa shwari. Leo basi wamezungumzia swala la dhuluma za kijinsia ambapo wanawake wamekuwa katika mstari wa kwanza kuweza kudhulumiwa kijinsia, na hivyo basi wanaona kwamba wakati ambapo siku itakapoisha mengi yatakuwa tu yamejadiliwa, na hivyo basi niko hapa, niko ange nazidi kufuatilia swala hili na nitajuza watazamaji wetu kadri mambo yanavyoendelea katika bustani la Nyayo hapa katika kaunti ya Nakuru. Kwako studioni, jina langu ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru. Huyo ni mwandishi wetu kutoka kaunti ya Nakuru akihudhuria hafla ya wanawake ambayo inafanyika katika eneo hilo. Kwa sasa mtazamaji, wacha nirejee hapa studioni nisikilize kauli yake Virginia kuhusiana na hili swala la kupigania haki za wanawake. Safari imefikia wapi? Kwa sababu nafahamu kwamba mmekuwa mkifanya mikutano kadha wa kadha, na ni masuala yapi hasa ambayo yameibuka? Kuna efforts tofauti ambazo zinalingana na sekta tofauti na nitazungumzia sana hasa katika sekta ya elimu, ambapo katika Zizi Afrika tunafanya research around education kuweza kuelewa ni changamoto zipi ambazo tunazipitia in terms of accessing education opportunities but also katika the space of work. So ukiangalia mambo na learning outcomes for example, unapata kwamba kunao mtindo wa kwamba the boy will always be ahead of the girls, even at a national scale. Ukiangalia unapata vijana kidogo wako mbele kuliko wasichana wenzao, lakini hilo nalo limeweza result in a lot of efforts towards gender mainstreaming within the classes around training, kuangalia ni vipi tutaweza kufanya classrooms zetu ziweze kukubalika katika ama kuwafanya wasichana wajihisi wako katika the right place when they come to school. Hatujafikia kabisa kwa sababu kuna bado there's still a lot to do. Lakini we also acknowledge kwamba efforts ambazo tuseme government imeweka kwa kuzingatia mradi mmoja kama ule wa sanitary towels kwa wasichana, tunajua umepatwa na changamoto nyingi sana. Lakini je, tunajua kwamba hilo ni jambo moja ambalo hufanya wanafunzi wa kike kukaa nyumbani kwa at least siku 3 kila mwezi, na unapata wana lose out a lot compared to the boy children. Ukiangalia about young mothers ambao mtoto huenda kwa bahati mbaya ama nzuri amejipata ni mjamzito akiwa katika shule ya msingi ama shule ya sekondari, anafosiwa ku step aside out of school. Lakini tumeona there's effort. Tuko katika nchi kwa sasa tuko na what we are calling the school reentry policy for girls, ambapo mtoto akijipata ni mjamzito, akijipata katika ile hali, ana ile nafasi ya kukaa shuleni na shule ambazo zinakuwa supported. Of course hatujafikia kusema ya kwamba shule ziko adequately supported, kwa sababu wakati msichana ni mjamzito na ako katika shule kama ni boarding school, mavazi mankuli yake yafaa yawe ni tofauti, ile support system, kwa sababu yuko amekuwa surrounded na other girls who are not in her situation. So how are we supporting the psychosocial part of that? So kuna efforts ambazo tuna make zimefanyika kuashiria kwamba kuna ile goodwill, lakini there is still a long way to go kuhakikisha kwamba tukisema school reentry policy ifanyishwe kazi katika shule zote, facilities zipo, vitanda vipo, medication iko, tunaangalia diet kivipi. Kama ni msichana ambaye amejifungua na mtoto mdogo anahitaji kurudi shuleni, je, yule mtoto ataangaliwa na nani? Mara nyingi unapata inabidi anaangaliwa na mamake, lakini ukiangaliwa na mamake tena inabidi yule mama sasa haendi katika shughuli zake za kila siku za kujipatia tuseme pesa. Kwa hivyo ni jambo ambalo yes, kuna steps zimefanyika, lakini I would say we are just not even
50% where we need to be going. There is still a lot to think about. Tuangalie katika sekta za elimu, ukiangalia focusing on TVETs for example. No. A lot of the data ambayo iko katika sekta sasa inaonyesha kwamba especially young mothers again ambao tuenda alijipata akiwa mjamzito akiwa katika shule ya primary ama ya secondary, kwa hivyo hakuweza kufanya vizuri vile kwenda university. Je, kunatokezea opportunity ya TVET? Ya kwanza kabisa, kama ako rural hajui ya kwamba kuna hiyo opportunity. Pili, circumstances zake hazimkubali. Kwa sababu huenda bwana hayuko ama yeye pia ni single mother, kwa hivyo inabidi akae pale nyumbani, na hata akijiunga na TVET institution anapitia changamoto ya kwamba hazina zile again facilities za kumsupport. So kuna a lot of effort that need to be put into kuhakikisha kwamba wakati tunasema tunataka kila mwanafunzi ama kila mwanamke ana nafasi sawa na mtoto wa kiume, basi kuwe na zile modifications. Kwa hivyo hizo zitahitajika. Kwa hivyo mahitaji yake yatakuwa ni tofauti kuliko yale ya yule ambaye ni kijana ambaye circumstances zake ni very flexible. Hata kama ni mzazi, even if you are a young father, circumstances zako ni rahisi kwa sababu utaondoka tu, lakini utamwacha yule msichana nyumbani na mama. Kwa hivyo a lot of effort is going into that in different sectors. Nimetaja ile ya school reentry policy kuhakikisha wasichana wetu wanapojipata katika hali ya kuwa mama wachanga hawapotezi nafasi yao katika elimu. Yeah. Na umetaja masuala muhimu kuhusiana na swala la elimu na vitu kama hivyo. Tukiangazia masuala Gloria kuhusiana na swala la tohara, kwa sababu hili ni swala pia wakati mwingine pia inamuathiri yule mwanamke mchanga ambaye labda anarejea shuleni. Sijui visa kama hivi vimeripotiwa katika shirika lenu na mmekumbana nazo na mnatatua namna gani? Jitihada fikia wapi? Asante. Nitaanza na kusema sisi kazi yetu haswa ni upiganiaji wa haki. Hawa mama ambao wanapigania haki kule mashinani wako na usalama, wako na safety ambayo inatakikana, na pia kama wako na knowledge. Tukizungumzia specifically tohara, shirika letu liko na network ya wamama wengi sana, especially in the areas ambazo tohara iko namba ya juu kabisa. Hawa mama katika community yao wametengwa. Wamama ambao wanasimama wanatoka nje na kusimama na kupinga tohara ya wanawake na wasichana wametengwa katika zile katika communities zao ambazo wanatoka. Wanaitwa majina mengi ambayo si mzuri kwa sababu wamesimama na kusema Kenya si legal. Kwa hivyo hata kama cultural practices zetu zinasema hivi na hivi, kuna sheria ambazo ziko juu ya cultural practices zetu. Tumepata cases mingi sana, lakini unajua kuweza kupata mabadiliko lazima pia mazungumzo yawe. So what tumefanya, mashirika ya wamama pale kwa communities, very many community based organizations ambazo zina focus yao kuu ni kwa tohara. What tumefanya, tumeweza kuwaleta pamoja from the different counties, wakuje pamoja wazungumze. Wanasema changamoto ambayo mimi kama mama nikipigania haki za msichana ama mama ambaye anataka kupigwa tohara, hizi ndio changamoto ninapata. Ninafukuzwa kwangu, bwana yangu hataki kuniona kule kwa community, ninaitwa mimi ni outcast, sitaki kufuata cultural practices ambazo ziko, sina nafasi pale, siwezi zungumza. Kwa hivyo wameshikana na kusema ya kwamba tutapigania nafasi yetu katika community, tutapigania nafasi yetu kwa community aje. Looking back, last year ilikuwa mwaka wa elections. It was wamama walijitokeza. As much as walipigwa, walitolewa nje kwa nomination process na pia maybe hawakupata, tuliopata wamama wengi sana ambao walikuwa wamejitwika kwenye race so that waende kule changes, kule information kule important decisions are made, wakae pale kwa viti waseme tohara Kenya haikubalishwi kwa sababu tuko na sheria
inafanywa hivi hivi, na wamama sasa na wasichana sasa wanagandamizwa, wakifunga shule lazima waende. Kwa hivyo hawa mama wakikusanyika pamoja, kuna wao wengine wao amongst them waliweza kupata hizi nafasi, na ile wamekubaliana ni kwamba kwa sababu mimi nilipata nafasi na sasa either niko kwa county government, mimi ni MCA mahali, mimi ni governor, nitaweza kupush hii agenda ya tohara. Ndio sisi wote not only in areas where tohara inafanyika, but pia zile mahali kwingine ambayo tohara haifanyiki, ni vipi tunaweza ku make sure that hii zungumzo imekuwa a national agenda, because watu wengi wanateseka kwa sababu ya issues za tohara. Na kuhusiana na hili swala la access to information, kwa sababu ukilinganisha hapo awali nilikuwa nazungumza na Virginia, mbona mwanamke wa kitambo na mwanamke wa sasa kuna tofauti kubwa? Kama umetaja swala la changamoto za kiuchumi na vitu kama hivyo ambazo labda inatokea katikati, unahisi kwamba wanawake wachanga wamepata information kama yale ambayo mmekuwa mkifanya katika kongamano, ama wamekosa exposure? Inaegemea pande zote. Wasichana na wamama wa saa hizi hauwezi kuwafananisha na wa kitambo. Kwa nini? Kuna tofauti kubwa. Kuna tofauti kubwa. Kwa nini? Saa hizi as much as maybe hatujafikia hiyo namba, watu wengi wameenda shule, hata kama hawajamaliza wako na information kidogo kidogo. Wanajua nikitaka kupata information ya hii ninaenda kwa hiyo ofisi, nikitaka hii ninaenda huko. Alafu pia technology imetusaidia. Siku hizi hata kama uko na smartphone ndogo, ukienda tu pale Google, unaweza Google na upate information kidogo. At least for the generation ya saa hii, at least wako na information kidogo ambayo inaweza wapigisha hatua moja au mbili. Lakini changamoto ile inatokea na hiyo access to information ni kwamba ndio tutasoma ama tutasikia kwenye mitambo, kwenye TV ya kwamba leo ni International Women's Day, lakini hawana fahamu kwa nini leo hii ni siku kuu ya watu celebrate akina mama. So kama shirika, na pia tuna hope this can also be government inaweza chukua make sure that kuna sensitization mingi ambayo inafanyika kwa kina mama na kwa wasichana in terms of access to information. Kama mnataka kujua sheria ambazo Kenya wako nazo juu ya wamama, hapa ndio mnaenda, na hizi ndio sheria na zinasema ABCD. Kuna mashirika mengi sana katika hii nchi at the regional level na pia international level ambayo focus yao specifically ni ya wamama. That is very good. However, mahali ambapo pia serikali haijafanya vizuri sana ni kusensitize akina mama both wa kitambo na wa saa hizi. Sheria ambazo zinawagovern, kama mnataka information yoyote, si lazima ikuwe ni laws peke yake, lakini information yoyote ambayo itakusaidia wewe kama mwananchi Mkenya kuweza kutimiza malengo yako, ni pia serikali ianze programs pale mashinani, pale kwa community. County governments wana need kukuja na sheria ama bring up programs ambazo zinaweza wainua akina mama na wasichana waweze kujua ya kwamba ndio tunaweza access information from this particular place, na information itanisaidia kufanya ABCD. Ndio. Naam, umetaja swala muhimu sana. Virginia, nikirejea kwako kuhusiana na hili swala la access of information. Wanawake wa sasa na wanawake wa kitambo kuna tofauti kubwa, na sijui kama wa sasa wengi wao wamepata ile exposure, kwa sababu nyinyi mko katika mashirika tofauti tofauti, na kuna wengi tu ambao hawajapata nafasi kama ya kwenu ambayo imeweza kuwasaidia, mnaweza ku reach out kwa society. Yeah. Tuseme ya kwamba ndio kuna information. Hatuwezi linganisha pale. Kile ambacho kidogo huenda ni kwa maoni yangu mwenyewe ni kuna ile fabric ya society. Yule mama wa kitambo alikuwa surrounded na community. Kwa hivyo they belonged somewhere. Mama wa leo anajipata katika a very competitive environment. Kwa utajipata niko hapa Nairobi ndio, lakini familia yangu huenda wako mbali sana. Wale ambao ninajihusisha nao haswa pengine ni wale ambao nafanya nao kazini. So ile kuwa na a community, unapata si wengi ambao huenda wanapata kubenefit a lot from that advantage. But in terms of information, mwanamke wa sasa ako mbele kuliko yule wa kitambo. In terms of opportunity, mwanamke wa sasa ako mbele kuliko yule wa kitambo kwa sababu amesomeshwa.
kile ambacho pengine anafaa kufanya. Ni kupenda tu. Na si kupenda tu. Si kupenda tu. Kuna kule kujielewa. Kwa sababu unapata sana nikiangazia maisha yangu mimi mwenyewe huenda nimefikia mahali ambapo nimefika kwa sababu ya mentorship na support by others and other women who cared about me. But also that came with nilikuwa na ndoto, nilikuwa na azimio la maisha. Nilitaka maisha yangu huenda yaelekee kwa njia fulani. Kwa hivyo mimi kwangu nikiangalia mwanamke wa sasa, kile ambacho changamoto yangu ni, je, anajielewa kivipi? Ana malengo yepi kimaisha? Na yale malengo yatamwezesha hata kutojihusisha na mambo ambayo ataweza kukandamiza zile ndoto zake. Ataweza kuenda akaweza kuepuka ndoa ya mapema ama mimba za mapema ambazo pia zinaleta shida nyingine nyingi. Atatoka shuleni, ataweza kumaliza, atakuwa na career and all those things, atarudi kwa village, atakuwa na ile tu maisha ambayo alikuwa nayo pale mbeleni. Kwa hivyo there is a lot of that information. So kama shirika yale ambayo tunajihusisha nayo, communities kwetu ni very central kwa programming. Tuna miradi ambayo inaangazia watoto ambao wako shule za msingi ambao hawawezi kusoma kwa njia ambazo wanaweza kusoma. Kwa hivyo tunajiunga na wazazi. Tuna mradi ambao unaangazia wazazi. Mzazi ni njia ipi ataweza kuelewa kwanza the level of learning ya mtoto wake, ili kutokana na lile aweze kupiga hatua ya kujiuliza ni vipi ambavyo nitamsupport yule mtoto. So we have those direct interventions ambazo zinaangalia wazazi, kuwahamasisha, kuwaelekeza, kutembea nao kwa muda wa miaka kadhaa ili waweze kuelewa jinsi ambavyo watoto wao wanasoma na vile ambavyo pia wao wanahusika. La pili ni jamii kwa jumla. So tusemi tutajiunga tu na yule mzazi ambaye mtoto wake yuko katika miradi yetu, lakini kuangalia wakati tumeenda kwa county, tuseme Bungoma ama tumeenda Kilifi ama tumeenda Kitui ama pengine pale, ni sector players wengine wagani ambao tunafaa kuform nao partnership, kwa sababu huenda kama Zizi Afrika hatuna opportunity nyingi za kuchukua kila msichana ama kila mtoto ambaye ana uwezo. Lakini kuna mashirika tofauti, kuna washikadau tofauti ambao wako na opportunities ambazo wanaweza wakapatia wale. Kwa hivyo tunajipata katika ile mode ya partnerships and collaborations. Niki-identify program ya youth, I want to partner with someone ambaye ako na miradi ya leadership and life skills and stuff like that, ili waweze kupata ile networking space. Hiyo inawapatia exposure kwa sababu youth wengi, leo asubuhi nilikuwa nasoma report fulani hapo tulikuwa tumepata kutoka 3 counties ya kwamba kuna so many youth wako in our rural communities, wako beyond secondary education, majority wako hadi na college education, lakini hawajaweza kustep out of those villages. Kwa nini? Kwa sababu huenda walikosa mtu wa kumshika mkono. Na waliporudi vijijini hawajapata opportunities for networking. Naam. Shikilia hapo, nitarejea na hilo swala ambalo umetaja, swala muhimu kabisa. Wacha tuvuke katika kaunti ya Bungoma, tusikilize mwanahabari wetu Sostin Wanji ana lipi la kusema, na katika mazungumzo na mojawapo baadhi tu ya wanawake viongozi kutoka kaunti hiyo. Sostin Wanji, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleza kwa mapana na marefu siku ya leo itakuwa na umuhimu gani kwa wanawake, haswa wale ambao wako kule vijijini? Naam, shukran na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka hapa mjini Bungoma. Kwa kweli leo ni siku ya kusherehekea siku ya kina mama kote duniani, na hapa katika kaunti ya Bungoma mapema hii leo niliweza kuongea na baadhi ya kina mama. Tuliweza kuongea na mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Chebukaka ambaye amezungumzia masuala yanayo muathiri mwanamke, haswa yeye ambaye analea watoto. Anatueleza kuwa baada ya kuingia katika shule hiyo mwaka 2019, visa vya mimba za mapema vilikuwa kati ya 20 na 30, na kwa sasa hamna kisa chochote cha mimba za mapema ambacho kimerekodiwa kwa hiyo shule. Vilevile tuliweza kuongea na mkurugenzi katika idara ya tabia nchi katika kaunti ya Bungoma, na ametueleza kuwa wanawake wameweza kukumbwa na changamoto za tabia nchi. Pasipo na kunena mengi, hebu tuweze kuwasikia, tuone walinena yapi. What I believe is that what a man can do, a woman can do even better. And I would not say that I've met challenges. I'm this person who will move forward. When I want something, I will get it. If I want results, I'll get it.
If I want the child to perform well, I will push the child to perform well. So I think in my first station as a principal in 2009, I was given a school that had 19 children. I left when it had about 700. So that is able to show you how much I can work. The girls, as we teach them, they have a lot of challenges that needs patience and love. Total patience and love. I do invite girls to this office and they sit down and they tell me what happens with them. So when they come to my office, they don't stand. They'll sit. I respect them because however young they are, but I look at them like human beings and women, and I have passion for them because you look at them and you say, now these girls surely they remove this uniform and they have nothing in their brains and they're done. So I have that respect a bit for them, and probably that is why they also love their school. Respect is two-sided. You respect the child will respect you. You disrespect the child and shout to the child will shout back at you. So my work here basically is to nurture the girls, nurture their talent, nurture their academics, nurture the curricular activities, nurture their discipline. As we talk, Chebukaka girls as nil, no girl who is expectant. When I came in 2019, the girls who are expectant in this school were ranging between 20 and 30. There are quite many. But having talked to them and told them what it means to be a woman and the opportunities that are there for women, then they decided like, okay, so of late we don't have any. Let women celebrate Women's Day, because the journey to leadership is also, and even the journey to being a mother, the 9 months we carry the baby and suffer with the baby. Once you've given birth, celebrate your being a woman. Whatever you do, just celebrate being a woman. I'm proud to be a woman. I'll remain a woman. I want forever to be a woman. I'm happy to be a woman. And women are strong and we'll keep on being strong. We are not bothered about women. We are stronger than men. The women are also being affected because when it comes to issues of food security, the women work towards providing for the families. They get food from their farms. And if they don't have enough rain, and Bungoma County is rain-fed dependent, the farming is dependent on rain-fed rains, it becomes very hard to provide food in the families. We are also having issues. If a woman cannot be able to get some extra yields so that food from the farm and sell in the market, there is the issue of money. So you'll find there's a lot of fighting as women are demanding that the men should provide for money because they cannot not be able to get anything extra from the farm. So I think that is an issue that is really affecting women in this community. And now regarding the International Women's Day, we are really advocating for women to be capacity built and understand how can they be able to adapt to the prevailing weather conditions. How can they be able to mitigate? And actually mitigation starts at household level. Naam, jinsi ambavyo umeweza kusikia ni kwamba hayo ni maoni ya akina mama hapa kaunti ya Bungoma. Wanasema kwamba changamoto zisiweze kuwa kizuizi ama kizingiti kwa akina mama kutafuta nafasi zao katika jamii. Ni hayo tu kwa sasa, narejesha kwako kutoka kaunti ya Bungoma. Mimi ni Wanji Sosti. Na asante sana Wanji Sosti kutoka kaunti ya Bungoma kwa kusikiliza kauli ya viongozi wanawake kutoka maeneo hayo. Mimi wacha nirejea hapa studioni nisikilize kauli kutoka kwa Gloria kuhusiana na hili swala la dhulma haswa katika nafasi za kazi. Ni swala ambalo tulikuwa tunajadili hapo awali na Virginia. Je, hili ni swala ambalo labda mmepokea ripoti kuhusiana na wanawake ambao wanadhulumiwa wakati ambapo wanatafuta kazi, vitu kama hivyo, na wanapiga ripoti na inafuatiliwa hadi wapi? Asante sana. Hilo ni swala ambalo limekumba wamama na sio Kenya peke yake, globally. Kuna maripoti mengi ambayo yametolewa juu ya sexual harassment at the workplace, but hata above that
sana sana kina dada wakitafuta kazi lazima wadhulumiwe kijinsia, lakini kesi ambazo tumepata tumejaribu kusaidia, na usaidizi wetu unatoka na sheria ya Kenya. Sisi ni shirika ambalo tunapea sheria zetu kipaumbele, kwa sababu kama wamama tuko na masheria ambazo zinatu protect sisi wenyewe, na pia kuna labor laws ambazo ziko very clear on what needs to be done saa zile mtu unanyanyaswa kwa sababu ya kijinsia na vitu ambavyo kama hivyo. Swala moja ningetaka kusema juu ya hiyo ni kwamba Kenya is tumeratify a couple of laws za both at the regional level na international level ambazo aim yake kuu ni ku make sure that wamama wamekuwa protected in terms of what happens when they are harassed at the workplace. Ni mikakati gani ambayo inafanywa, na what tumekuwa tukiambia mashirika mengi ni kwamba ni muhimu, as much as tuko na sheria za nchi, ni muhimu pia pale katika shirika zenu mkuwe na policies ambazo zinazungumzia standalone policies ambazo zinazungumzia issues za sexual harassment at the workplace, na kama vitu kama hivyo zinafanyika pale, adhabu ni gani, na mwenye amedhulumiwa anaweza kuenda mpaka wapi. Tumekuja mbali sana kama wamama na kuanza kuzungumza juu ya dhuluma za sexual harassment in this century that we are in. Kusema ukweli, ninaona ni kama tunarudishwa nyuma, na ndio maana nimeshinda nikisema wamama hawako kwa nafasi ambazo wanafaa kukua kupigania nafasi yao, na what tumekuwa tukifanya sisi kama shirika ni kuambia wamama occupy spaces that need your voices to be heard. Kama hamuko kwa hizo nafasi, kama mtu hawapati hizo nafasi, pigieneni mkue pale ndani. Ndio mtu akitaka kuzungumzia juu ya sexual harassment na yeye hajawahi pitia kama kitu kama hiyo, asikie kutoka kwa mtu ambayo amepitia, there is a lived experience about it, na anaweza patia watu maoni different. Ndio hata wakianza kujadiliana na kutaka kupata suluhu, wako na information na wako na the real examples, the lived examples za wanawake. Lakini kusema ukweli, hilo ni issue ambalo ni ngumu sana pale kwa workplace, lakini tunasaidiana na mashirika mengi sana ambayo tunafanya kazi nayo, lakini sheria ya Kenya iko very clear, na pia inapatia mtu njia ambazo anaweza kupata haki akisonga mbele. Naam, swala lingine ambalo linaibuka hapa ni kuhusiana na swala la baadhi ya wanaume wanadai kwamba mwanamke amekuwa empowered katika generation ya sasa ikilinganishwa na mwanamke wa kitambo, na unahisi kwamba labda hii ndo imewapa wanawake uhuru ama nafasi sawa kabisa katika utendakazi wao? Si sawa na si kweli kusema wanawake wamekuwa empowered kuliko kitambo. Wamama wanachukua nafasi zao. Kwa hivyo wamama wakichukua nafasi zao, kuna ile feeling ya kwamba sasa ni kugandamizwa, hapa tunagandamizwa, kwa sababu pale kale wamama tu kukuwa na any say. Ukiingia kwa boardroom, in fact hata kama kulikuwa na boardroom conversations, hakukuwa na wamama. So sasa wamama wamechukua nafasi zao, kuzichukua yenyewe, kusema ya kwamba hata kama kwa hii shirika hatutakuwa na lazima gender rule ifuatwe. Kama tunaangalia jinsia, sisi wote lazima tukue kwa hiyo table. Kwa hivyo wamama hawagandamizi the other gender. Issue ni wamama wamechukua nafasi zao na wanazungumza na wanasema maneno ambayo inafaa kusemwa. Kwa hivyo inakaa ni kama wamama wanatokea ni vichwa ngumu, hawataki kuambiwa, hao ndio wanataka kusema. Leo nataka kusema hapa ya kwamba imekuwa a very big struggle kupata wamama at least zile spaces ambazo wameoccupy. Haijakuwa ni rahisi kupata wamama wameoccupy zile spaces, but wamama wameoccupy spaces, wameenda kule wakiwa na objective. Wanajua tukikuja kwa sehemu kama hili, kama ni elimu, kama ni issues of gender based violence, kama ni issues of employment, kama ni issues of
land wanajua ni tumekuja hapa kusema ya kwamba saa hii constitution yetu inasema mama pia anaweza inherit kutoka kwa wazazi wake. Kwa hivyo hiyo ndio kitu yenye tumekuja kujua, make sure ya kwamba imetekelezwa, kwa sababu already iko kwa sheria. Kwa hivyo wamama wanakuja kusema zile vitu ambazo watu wataki kusikia. Alafu watu wakiambiwa inakuwa ni wamama inakuwa ni issue. Inakuwa ni issue. Acha nisikilize kutoka kwa Virginia katika swala la uongozi, kuwafikia the 2/3 gender rule, mmoja wakilishaji wa kila jinsia. Wanaume wanabisha kwamba tayari kuna nafasi ya mbunge mwanamke, women representative, na pia wao wanakubaliwa kuwania nyadhifa zingine. Hii 2/3 gender rule ambayo wanapigania, mbona inasemekana kwamba wanataka nafasi za bure, kwamba hii ni yetu na hii ni yetu kabisa? Yeah, ni ile tu effort ya kuachieve the equity that we are talking about today, embrace equity. Na unapata kwamba kuna ile change haifanyiki kwa siku moja. Huenda kuna vile umezoea kuishi. Kwa hivyo ukipata mtu ambaye anataka kukubadilisha, itabidi atembee na wewe kwa muda kiasi ili uweze kukua convinced, mindset ibadilike, uweze kukubali ya kwamba vitu vinaweza vikafanyika kwa njia tofauti na vile ambavyo umezoea. Na when I reflect about that, ni lile pia ya kwamba tumekuwa katika patriarchal society. Na unapata ya kwamba hata ikiwa nitasimama kama mwaniaji kiti chochote katika politics, the likelihood ya mimi kutochaguliwa ilikuwa juu miaka iliyokuwa pale. Na ndio maana sheria kama hizi zikaweza kuwekwa ili kuweza kusisitiza ama kuweza kudemonstrate ya kwamba akina mama pia si ati hawawezi kuongoza. Ni vile pengine hawapati ile nafasi, So ile nafasi imetengwa ili kuwapa space to prove themselves, which I think for me ni kitu ambacho hakinifurahishi, kwamba lazima tujiprove ya kwamba tunaweza. Mbona tusikuwe na equal opportunity ya kwamba ukiniona unaniona like a human being who is capable and equal and able to do something. Lakini imefikia mahali ambapo nafasi ya mwanamke katika uongozi lazima isisitizwe kupitia policies, kupitia affirmative actions. Mbona hivyo? Lakini niseme ni mindset ya jamii zetu. Pengine kwa muda tumekuwa na ile approach ya kwamba wanaume ni viongozi bora, na kuna wanaume ambao ni viongozi bora na pia kuna kina mama ambao ni viongozi bora, lakini kwa muda hawakupata ile nafasi. Kwa hivyo hizo policies tuseme si ati ni za kuonyesha ya kwamba ni nafasi ya bure, ni space ambapo vile unaweza kuwa unasema niko na like an academy ya kuweza kuashiria na kuonyesha jamii ya kwamba ukiwapa nafasi ya kina mama, ukiwapa nafasi watu ambao wana ulemavu, pia wataweza kufanya kazi kama binadamu wengine. Kwa hivyo hiyo imekuwa ni space ya kuweza kufacilitate hayo mabadiliko yaweze kuafikiwa, either katika ni sekta zozote za kijamii, ili watu waweze kufikia kwamba tukiangalia kuna counties katika last year ambazo zilikuwa zinaitwa, kulikuwa na Machakos Girls na Nakuru Girls. Kwa zile ni counties ambazo ziliwachagua women governors, women senators, pale top tier leadership katika county unapata ni kina mama. Lakini imechukua muda mwingi sana kuweza kufikia pale wamama kupata, ama jamii kupata kukubali ya kwamba pia kina mama wanaweza, wakipewa nafasi pia wanaweza wakaongoza. Lakini sio kila mtu yoyote ambaye atapata ile nafasi. Ile nafasi sio ya kila mtu yoyote, ni mtu ambaye ako na ile ability ya kuongoza. Na langu kabisa ni, ukiwa kama mama, nikijielewa nafasi yangu, nitaweza kuiclaim, and to apply myself in that space. Kwa hivyo kama kuna affirmative action in the women leadership in politics, sitakimbilia pale kwa sababu pengine huenda ile sio space yangu, ama ile si my area of strength. Lakini nikijipata katika education and that is my area of strength, I want to also apply myself and demonstrate that actually I can be able to lead from that space. Naam. Yeah. Na mimi nitarejea na maswala mengine kwa sababu ni maswala mengi tu ambayo yameibuka hasa katika nafasi ya mwanamke, lakini wacha kwa sasa tuvuke katika kaunti ya Meru, tusikilize John Javia Kiania analipi la kutueleza na ni changamoto zipi ambazo wanawake hasa mashinani wanapitia. John Javia Kiania, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze tu kwa mapana na marefu changamoto zipi ambazo wanawake kule mashinani wanapitia haswa wakati huu.
Nama, asante sana na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru, na bila shaka kama unavyofahamu ni kwamba leo ni siku ya wanawake duniani, na kuna makundi mbalimbali ambayo yanakongamana kuweza kukutana na wanawake katika warsha tofauti tofauti, kuweza kuwafahamisha mengi kuhusiana pia na masuala ambayo yanawakumba akina mama na wanawake kwa jumla. Na hapa katika kaunti ya Meru nimeweza kujumuika na kikundi cha YWCA ambacho kinapambania haki za kina mama, na ningetaka niweze kumshirikisha msimamizi wa kaunti. Labda utuelezee siku ya kina mama duniani, labda kama kaunti ni hatua gani mnazipiga angalau kuweza kuhakikisha haki zao zinaboreshwa? Kwa majina naitwa Festus Mawira, mimi ni chief wa eneo hili la hapa Igoki sublocation, Itima location, ambapo ndipo mahali tupo leo. Tumekuja hapa ofisi ya kutoka Ministry of Interior, ofisi ya County Commissioner. Tuna represent Deputy County Commissioner Madam Odilia. Sisi kama ngao, tunajita ngao. Ngao ni National Government Association, na tunakuja hapa kushiriki na wale wenzetu wako hapa. Ofisi ya County Commissioner tunashikilia msimamo kwanza wa upiganaji na kitu tunaita sexual gender based violence. Sitaweza kutamka kwa Kiswahili, tusielewi kwa Kiswahili nasema nini, lakini tunapigania sana haki za wanawake wenye wanadhulumiwa kijinsia kwa jamii, na pia kwa mahala pa kazi, kwa community. Tunapigania sana haki za wanawake, na tunawasaidia na njia tofauti tofauti, moja ikiwa ni kupiga ripoti mtu akidhulumiwa kijinsia katika ofisi za machifu na pia vituo za polisi. Mnajua pia idara ya polisi iko kwa Ministry of Interior. Kwa idara ya polisi tumeweka vituo vya kuangalia SGBV ama gender based violence desks, ambazo ziko na wataalamu askari ambao wamehitimu njia za kuhudumia mwenye amekuwa amedhulumiwa. Ya pili, pia tunapigana na ukeketaji wa wanawake ama FGM, female genital mutilation. Tunahakikisha ya kwamba katika jamii hatuna visa vya ukeketaji wa wanawake. Hapa Meru County tuko na visa kadhaa, especially upande wa Igembe, Tigania, Bore na Imenti North, Imenti South. Visa ni vichache, lakini bado tunapambana nazo. Naam. Asante sana, nitakukatiza niweze kupata kauli kutoka kwa mwingine. Labda unaweza zungumza na pia na mmoja pia wa kikundi hiki, labda siku ya leo nini imewaleta hapa? Kwa majina kwanza naitwa Frida Loina, mimi ni mwanachama wa YWCA, na kusudi letu haswa siku ya leo tukijua ni siku ya wanawake duniani, tuko hapa kusherehekea ikiwa ndo siku yetu sisi wanawake, na vile vile lengo la kikundi hichi ni kuhakikisha kwamba tunatetea haki za mwanamke, hususan yule mwanamke mchanga kama mimi na wenzangu hapa, na pia wale wako vijijini, hao ndo walengwa. Na hiki kikundi kimeanzishwa kusudi kuweza kuhakikisha jamii ama wale ambao hawapati mafunzo kutoka kule vijijini, sisi tunapokea mafunzo kutoka hapa, tunaenda kule vijijini kuwapa mafunzo kuhusiana pengine na mambo yanayolenga ukeketaji wa wanawake, dhuluma za kijinsia kwa watoto wachanga wa kike sana sana, na pia tunaangazia mambo ambayo yanatukumba sisi kama wanawake kwa jumla. Naam. Asante sana. Labda tumalizie na moja hapa. Unaweza tuelezea sahi mwanamke katika karne ya sasa, labda ni masuala kama gani ambayo mnayajadili kuhakikisha ya kwamba mwanamke kwa sasa anasimama tisti? Okay, kwa majina naitwa Irene Kanana Kabarua. I'm a TOT champion at YWCA Meru branch. Like right now, women and young girls need empowerment, need to the inclusion of as the theme of today. It's all about digital innovation and technology for gender equality.
We demand for equality to women to access information, women to be involved in digital platforms, and also we pray that the government of Kenya, as the hashtag of today is the embrace equity, equity to be all over young women, women with disability, all women in country to be included in leadership, in government opportunities, and every opportunity that is there to be divided with equity. Naam. Asante sana kwa kuzungumza na TV47. Hao ni wakereketwa na wale ambao pia wanapambania haki za wanawake katika kaunti ya Meru. Wameweza kufika hapa kutoa hisia zao na pia kuweza kupata kutoka pia kwa wanawake tofauti tofauti ili angalau kuweza kuboresha kizazi cha sasa. Kutoka kaunti ya Meru, jina langu ni John Java Kiania, kwako studio kwa mengi zaidi. Na asante sana John Java Kiania kutoka kaunti ya Meru, ambapo ameangazia swala hilo kuhusiana na wanawake kujihusisha katika masuala sasa, ili kuweza kulainisha tu baadhi ya sekta na mambo ambayo yanawahusu katika jamii. Gloria, ukiangalia katika shirika hile la katika kaunti ya Meru, ni wasichana wachanga sana ambao wamejihusisha katika shirika hilo ili kuweza kupata kufahamu masuala yanavyokwenda na kupata information 2-3. Tukiangalia ushirikiano wa mama na mwanamke mchanga, iko namna gani katika siku za sasa ikilinganishwa na siku za kitambo? Unahisi kwamba hii ndio imekuwa weak link ya wao kupotea? Pana, sitasema hivyo kwa sababu speaking from my point of view and the people wenye ninazungumza nao on a daily basis, women have really tried to take their position as mentors, mentor upcoming young mothers. Kuwa mentor, of course kuna wale wawili watatu ambao hawatataka kukuwa mentored na kufanya hivyo, lakini kwa in the space that I work in, I can honestly say that women have taken the initiative, wamechukua jukumu la kuhakikisha ya kwamba wasichana wamekuwa mentored, wanaweza kujua ni lipi ni sawa na lipi ambalo si sawa. However, sitakubali na sitakataa kusema ya kwamba si kila mahali. Kuna mahali ndio, for example, mahali tumetoka kusikia, wanaona hakuna kitu ambacho kinafanywa. Kwa hivyo, wacha sisi wenyewe tukuje pamoja, tuone kama young people, how can we continue to support ourselves, ni kina nani tutatafuta outside our spaces, tuweze kuona vile ambavyo watatufikisha mbele. Na hii ninaongea from my personal experience. Kama si kupata mentors ambao nimekuwa nikiwaangalia na watu wamekuwa wakinisaidia, singekuwa hapa kwa saa hizi. Lakini pia hiyo weak link yenye iko maeneo mengine ama vijijini vingine kwa community hapa na pale, I think pia the onus is on us, sisi wenyewe wakubwa, tuweze kuonyesha wasichana wadogo ambao wanakuja njia ile iko sambamba. Kwa sababu saa hii mahali mimi ninaishi, county ambayo ninatoka, at least make sure ninaweza kuwa na idea ni nini kinaendelea, wasichana wachanga wako wapi, ni nini wanafanya. For example, kama ni county ambayo research imefanyika na imeonekana ya kwamba kuna high issues of early pregnancies, mimi kama ambaye natoka hiyo county, ni nini nafanya? Hata kama sitoki ile county, lakini hii maneno imenifikia kwa position ambayo niko, ni nini ninaweza kufanya kuwasaidia wasonge mbele. Lakini siwezi sema wamama wamewacha wasichana kando. Wale wameachwa kando kidogo, maybe hakuna information that kuna kitu kinafaa kufanyika pale, ama pia kuna ulegevu either kwa wamama ambao wako kule kwa ground, ama pia kwa wasichana wakiona ya kwamba what wanafanya ni sawa. Virginia, unahisi kwamba wanawake wa kitambo walikuwa bora zaidi wakilinganishwa na wa sasa young parents, ama wote wako sawa tu, labda ni tofauti na changamoto za hapa na pale? I think nisema wamama wote wako sawa. Kina mama wote wako sawa. Hatutasema yule wa kitambo wako sawa kuliko wa sasa. Kwa sababu the operating environment imebadilika. Yule nilipokuwa nimeelezea pale awali,
Yule mama wa kitambo huenda space yake ule wakati ilikuwa around the home, na aliweza kuexcel in that space, akafanya kile ambacho angeweza kufanya siku baada ya siku, kutunza watoto, kutunza familia na kutunza jamii, kwa sababu ilikuwa si familia yako tu, bali wewe ni mzazi katika jamii. Mwanamke wa sasa, mambo yamebadilika. Kuna challenges za technology, kumejitokeza mambo ya technology. Imejitokeza sasa mwanamke wa sasa lazima atoke pale nyumbani aende katika the formal places of work. Pia lazima atoke ile environment ambayo alikuwa, aende pale kwingine ambapo atapata kazi ama ajira. Kwa hivyo ni nyakati ambazo zimebadilika. Wakati tulio nao sasa kuna a lot of demands, na hizo demands zimeweza, kwa sababu mindset yetu, na niseme hivi kwamba tunapo judge na kusema mwanamke wa sasa huenda ako chini kidogo akilinganishwa na yule, huenda mambo ambayo tunaangazia ni jinsi gani, ni muda gani ana spend na mtoto. Kwa hivyo kuna ile quote and quote mindset. So still the patriarchal mindset bado ina manifest in our judgment of women today. Tunataka tuuseme mwanamke kama Virginia, mwanamke mwenzangu hapa, amefikia kiwango kwa sababu anakaa nyumbani siku 5 katika kati ya 7 katika wiki. Lakini si hivyo. Tunaangalia circumstances za mwanamke wa sasa. Within the circumstances today, yule mwanamke ambaye amepata opportunity, akapata space, akaweza kujielewa her potential na go for it, ameweza kuthrive na kuexcel in that space. Bado kuna wengi ambao tunafaa tuwarudie nyuma, tuweze kutembea na wao, vile tunasema kuhusu mentorship programs, ya kwamba wale ambao kwa sasa hawajafikia kitengo ambacho wanaweza kujisimamia, wameweza kujielewa kabisa, wameweza kuchukua juhudi za kudemand their spaces in leadership and decision making, basi wale kidogo inafaa pia tuangazie na tuweze kuwafikia. Lakini wamama wote depending on your circumstance, na mwanamke wa kesho atakuwa tofauti na mwanamke wa sasa, kwa sababu atajipata katika a different environment altogether. Tuliona during COVID vile especially the education sector imetuforce sana kuangazia mambo ya leveraging technology for learning. Ni vipi ambapo huyu mzazi ambaye alikaa na mtoto miezi 9 wakati shule zilifungwa, ilibidi ajikakamue na aweze kutambua ni jinsi gani mtoto yule ataweza kukaa vizuri nyumbani. Kwa hivyo unapata circumstances zinaenda zikichange, na technology sasa is taking over. In the next so many years ambazo zinakuja, hii environment ambayo tumekuwa nayo ni ya computer, ni ya simu, nini, ita shift. Mtoto alikuwa anaenda shuleni anasoma na mwalimu, hiyo itabadilika. Kwa hivyo mzazi wa kesho pia anafaa ajikakamue, akuwe tech savvy, aweze kuelewa mambo ya teknolojia, akuwe ametayarishika vizuri kuelewa kwamba mtoto atakayemlea kesho ni mtoto ambaye ako na over information. Kwa hivyo malezi ya leo pia na kesho hayatakuwa ya kulinganisha. So circumstances, environment ndio inafanya tunakuwa na ile hizo differences tuna observe. Lakini mama kama mama ni mama sawa wakati wowote. Environment ambayo yako katika ndani yake ndio ina affect sana the way decisions are made, the way things are run. Yeah. Na nina swali hapa la mwisho kwa sababu nafikiria muda umekimbia zaidi. Kando na kutowajibika kwa wanaume ama baba katika jamii, nini nyingine haswa ambayo unahisi kwamba imechangia kuongezeka kwa single parenthood? Single parenthood. Wow. Single mothers. Tumefanya research juzi tukiangalia adolescents. Tulikuwa tuna assess life skills and values, and tukapata ya kwamba the levels of life skills and values iko chini sana. So the disintegration of the society values, tumejipata katika circumstances ambapo even the family unit is being challenged. Inauliziwa mbona quote and quote ikuwe ya kwamba familia ni baba, mama, watoto. Unapata hizo challenges zimechangia sasa. So some of these things are being are now being formally taken as though they are the norm. Kwa hivyo single parenthood is a result of many things. So first of all, kutokuwa na zile values, tunapata wasichana wengi wakiwa wachanga wanajipata katika ile hali. Akijipata katika ile hali, kijana of course hana means wakati ule, yeye ataendelea na masomo yake, atapatana na mwingine ambao wako katika kitengo sawa, na ataanzisha familia nyingine. Huyu msichana atabaki pale nyumbani. Kwa hivyo reinforcement of values hiyo imechangia sana. Pili, kuna a lot of
girls ambao wanahitaji in terms of the life skill peer development waweze kufikia the levels of self awareness, ambapo mtu anajielewa na anajua ambition yake na anajua possible opportunities za kuachieve that ambition. Kwa sababu unapata nikipata nilitaka kwenda kufanya course fulani, grade yangu haijanifikishia niweze kufanya ile course, sana unapata mtu ana lose hope, na this also applies even to boys sometimes. So anapo lose hope, msichana option anayojipata nayo ni aoleke aweze ku make ends meet, lakini kidogo unapata huenda ile familia haitaweza kufanya kazi, anajipata pia wametengana na yule mwenzake. So circumstances around values, life skills, self awareness, wasichana ambao tunafaa kuwa aggressive, tujiafikie, tujielewe, tujiamini ya kwamba tuna ule uwezo. Mimi na changamoto yangu kubwa siku ya leo ni ukiwa mwanamke ama msichana ni ujione kama a human being first with the potential. Every other social identity utapewa na community is secondary. Kwa sababu utapewa identity tofauti, utapewa identity ya single mother, utapewa identity ya girl, utapewa identity ya person with disability, but you are a human being first with inherent potential and you can achieve. So ile I think hiyo ndio disposition, the formal the default position ambayo msichana anafaa kujipata, na pia kijana. Msichana ajipate katika ile position, ajue kwamba ninapojipata katika darasa I can perform like any other person. Nikiweza kutambua talent yangu, I can excel like any other person. So kule kutokuwa na ile kujiamini sana, unapata huenda imetupata tukiwacha wasichana kadhaa kati yetu nyuma. Naam, umetaja hoja nzito kabisa. Ukiniruhusu niongezee moja. Bila shaka. Pia tuko kwa wakati ambao watu wako exposed na wanajua. Kuna tofauti mbili, kuna kujua na kujitambua. Sasa ndio nilikuwa nataka kupatia example. Kitambo mama zetu walikuwa wanaambia mtu, ukienda nyumbani mwambie bwana yangu amenichapa nini, atakwambia kaa pale uvumilie. Leo hii ukiambia mama ambaye anaona hii ndoa ama hii opportunity yenye mahali nimejipata hapa siwezi kukaa, ninatoka na ninaenda. Kwa hivyo hiyo ni kujua ya kwamba vitu si lazima zifanyike ambavyo society wanasema, lakini vile dada yangu amesema ya kwamba you are now self aware of your person and wewe ni human being kwanza before uambiwe wewe ni mama ya watoto, wewe ni bibi ya fulani na fulani. Na mbona wengi wanakosa kujitambua? Tatizo imekuwa wapi? Kwa sababu ya what society inasema. Unajua society yetu haikubali mama ambaye haikubali na uzito a single parent. Unaonekana ni kwamba wewe haujitambui, haujui ni nini society, community na expect of you, kwa sababu siku hizi tunaambiwa familia ni ya mama, baba na watoto. Hawezi tu kukua na familia ambayo ni ya mama peke yake. Vitu kama hizo ndio zinafanya watu wanakaa kwa their own small spaces, wakisema wacha nikae hapa nivumilie ndio nisiitwe mimi ni single mother. Hiyo ilikuwa inafanyika kitambo, but siku hizi wengi wamejitokeza, wanasema ni sawa na wamejikubali. Mimi nitatunza mtoto wangu hata kama mimi ni single mother. Naam, kwa dakika za kuhesabu tu, ungependa kuambia namna gani kina mama aswa wachanga? Ni wahimize ya kwamba this world is for all of us, and that gift that you have, ile potential ambayo unayo, please offer it to the world. Na sometimes itabidi ukuwe aggressive kiasi, usingoje kuletewa. Huenda umejipata katika situation unashangaje, niende vipi, nifanye vipi. Tambua mtu ambaye anaweza kutembea nawe. There is a lot of potential in mentorship. Kwa hivyo kama msichana mchanga ambaye ameelewa dream yake, ambition yake, tafuta mentors ambao watakuweza kukuelekeza na uweze kufikia kitengo cha juu kabisa cha your own human potential. Naam, asante sana kwa mchango huo. Gloria, ungependa kuambia nini kina mama wachanga? Mimi kuwahimiza wamama wote wachanga, wa umri ya kati na wale wazee, ni to occupy spaces ambazo tunaweza kubadilisha
vile watu wanatuona kama wanawake, vile community inatuona na ile nafasi imetupatia. Kuna spaces mingi sana ambazo kama akina mama, the moment we occupy those spaces, tunaenda kuleta mabadiliko ambayo itatunufaisha sisi kama wamama na jamii yote kwa jumla. Kwa hivyo, my rallying call today to all women in this world, let us occupy spaces ambazo tunajua zinaweza kuleta tofauti kubwa sana kwa mama kukubaliwa kwa society, kwa kina mama kuheshimiwa, na kina mama pia kupatiwa sauti yao wenyewe kama kina mama. Kama kina mama. Naam, asante sana kwa mchango huo. Huyo ni Gloria Madegu ambaye ni mkuu wa mipango katika coalition ya Defenders Coalition kama sijakosea. Na upande wa pili amekuwa ni Virginia Ngindiru ambaye ni mkurugenzi wa programu katika shirika la Zizi Africa. Asanteni sana kwa kufika kwenye studio za TV47 siku ya leo. Ni siku muhimu sana. Happy International Women's Day. Mie nawatakia mema kabisa kwa sababu kuna mengi tu ambayo yanajiri, na kama ni muda ungekuwepo tungezidi kujadili, lakini bila shaka tutatenga muda wakati mwingine tuangazie kwa mapana na marefu ni changamoto zipi ambazo zinajitokeza katika sekta mbalimbali. Mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada na natamatisha awamu hii katika kipindi cha Matukio Mtambuko. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Takapotimu mwendo wa saa 7 kamili, chini ya dakika 10 hivi nitakuwa nakuletea taarifa za saa 7. Usiende mbali. Mjadala huu unaweza ukaipata kupitia kwenye mtandao wa kijamii. Kwenye Facebook ni TV47 Live, kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya.